Ramogi kamoro mora maentiere an gi geno ni yo kare arwakni machiegni mar yudo weche manyien ma kagi kacha magigin weche manyien ma wasebedo ka waluwo ni nyaka ne odiechieng' chakre kendo wakoro waikonegi ayanga kamoro mora maentie bed koda chakruok nyaka giko. Mokwongo thund weche. Obila ochako nonro ewi tho mar rawera moro mane oyud ringrene e ode Ugunja. Wasegore before okora gore kendo to ka the leadership dwa force mondo wagore to wabiro make sure na assembly ni okti nyaka issues mag jopiny bed addressed fully. Jod bura mag county ma Kisumu ywak ni speaker Elisha Oraro ong'wony e chudo margi. Sometimes we find actually people who are wealthy, they have the resources they need, but they want to take advantage of the poor. Jadolo moro ma Matungulu otito ng'wech bang' kanofweny ni noriambo ni osetho mondo nyare yud sir mar somo. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Moko kuom jod bura mag county ma Kisumu wuok tung' mosuo gi speaker mar Elisha Oraro magikoni ong'wony e malang' omenda mag chulo udi mag tiyo kaka awards, omenda mawinjore gi ng'iewo godo nyamburko kachiel koda mag okumba mar thieth. MCS go osingo mar rocho chenro mag twak e od burano tok wuok e yweyo poni dwaro margi ok ochopi ka giseyo speaker kuom siko mana e wuodhe madhi e pinje maoko. Speaker Oraro karan mar od bura mar county ma Kisumu kod moko kuom MCS sani nitiere boma mar Arusha e piny Tanzania. Records show that the spread of the virus. Wab okti kod wabere Kisumu County Assembly. Telo mar Oraro tamore chulo offices mag MCS at the ward level. Wachandore kanyo. Otamore chulo MCS allowances gi. MCS wuotho madago fuku nono. Sani sikuli yao. Medical insurance Oraro gi klako tamore chulo. Kwadwa thiedhore sari to wadhi mana district Girasia jodalawa magi tabu mantie Kisumu County Assembly to Oraro wuothe ndege olokore me ndege koni gi koni. Wakwayo mondo Speaker Oraro obiyo bede piny gi members ge onyiswa kuma pesa dhiye. MCS olokore jukwecho i Kisumu County to wan jotel. We are in a democratic world where oyine ngato mondo tim gimoro maber at the right time, but ka koro Oraro timo gimotimo ni koro dhi extreme, so nyaka ubed oko mobuo gi members mondo kony members ni members gi bende nigi joma pidho, members gi bende nigi joma girito, members gi bende nigi joma gikonyo, members gi they need some other services mana kaka leadership matire katimo. Nwadonjo offices gi dwe mar 9 nyaka kawuono landlord oloro dot mar office. How can I operate without an office? Ward manager na wuotho mane street give briefcase emo savage ka jipogo basari. Wakwa leadership kotel negi Oraro oluong kamkunji communication margi is poor. We need communication. Kiko luorwa to wach mang'wech moringo oko go ok bikonyo. Let us come together, we work together. This assembly okwadware lweny. Okoda kilo lweny mana ka members waito wasewacho e assembly ka wasegore before okoda gore kendo to ka the leadership dwa force mondo wagore to wabiro make sure na assembly ni okti nyaka issues mag jopiny bed addressed fully. Wadhi nyime nyakwara Ramogi kama koro wairo ni doho ma Migori opwodho yiero mar Peter Mijungu kaka MCA ma Kanyamkago kata West Kanyamkago. Bernard Omondi mane ochung' kod bura mar ODM ne kwedo yiero mar Mijungu kata kamano do thicho oko buche no. Omondi wacho ni chenro mar yiero ne nikod wuond ahinya e obok mane otigo do e riwo kwan mag ombulu. Bende no wacho ni johera mage kod agents mage ne ibogo ngimagi e kinde mag yiero. Jang'ad bura Dickson Odhiambo olero ni onge ranyisi moromo ng'ado kod duoko mar yiero mar Peter Mijungu mane ochung' kar kende e yiero no midendo ni independent candidate. The rules not exist in such situation. Having considered the evidence as a whole, the answer to the question whether there were illegalities and irregularities committed during the election is that, by and large, the election was conducted in accordance with the principles laid out in the Constitution and the election laws. There were
few irregularities relating to the election document, including a few mathematical errors, corrections, and alteration of figures, some of which were countersigned. I have made a finding that the elections for the member of County Assembly for West Kanyamkago Ward were conducted largely in accordance with the Constitution and the relevant electoral laws. There is therefore no basis for invalidating the election. The court has vindicated my client's position that the elections were free and fair, and that is the gist of the judgment. So there are some consequential orders that have been given, which are largely legal, that a certificate be transmitted to the member of County Assembly just to justify that position. The truth is, once you are elected, you represent those who voted for you and those who never voted for you. So I am going to try as much as possible to reach that difference so that we work together, because I represent both the teams. I believe that this time round, IBC did a wonderful job. As I had indicated in court, that this is among the best elections my client, who is IBC, conducted. And I believe that the judgment has been very fair. Obila timo nonro ewi tho mar jago moro ma jahigni 26 mane oyud ringre e ot moro Ugunja okinyi ma kawuono. Kaluwore gi komanda mar obila e sub-county ma Ugunja Emmanuel Rono, ringre jago no noyudi gi jirendene kar saa 10 okinyi. Jatend mosenindo mane ondiki tich kata kamano yango ni osebedo ka oywago wich bar kod rem mar kor kuom kinde malach ka odiechieng' manyoro to nyok owinjo koywago rem makamano. Ringre jago notere kar kano ringre ma Mbira sub-county ka orito bero mibiro tim mondo yang tho rawerano ka nonro bende koro dhi mbele mar yango gima ne nyalo kelo thone. Whereby today at around 9 a.m., one Kelvin Oduor, a businessman within Ugunja town, reported to Ugunja police station that at around 6 a.m. in the morning, his employee, named Festus Onyango, was found dead in his rented house. The deceased has been with the employer for the last 7 months. The body has been removed and taken to level 5 hospital, awaiting postmortem to find out exactly what might have caused the death. Otherwise, the DCI Ugunja is proceeding the case. Ramogi doho ma Kisii biro tayo romo ewi bura mar monj mar Junior Sagini, nyathi ma jahigni 3 mane ogol wengene kendo owela tho e puodho moro mar bando. Romo no ondiki ni biro timore tarik 2 dwe mar adek e doho ma Kisii e bwo chik ma biro neno ni ok oroch ratiro mar nyathino. Achija adek Alex Ochogo, Rael Nyakirario kod Pacifica Nyakirario ne odonjnegi kuom temo nek e tok chik. Wachore ni achija adego mane ondhi e monjno ne dwaro mondo mi Sagini onegi mondo kire oko e chamo mwandu mar lop anyuonde. George Morara makiro ni ratich oganda okwayo doho mondo chiw thuolo ne nyithindo manie burano mar mondo giyud hocho. The 2 minors are receiving psychological support from trained personnel. We had a deliberation, all parties that are representing the victim and watching brief for the victim, and we are in agreement for the court to grant more time for the availability of the witnesses. So I have confirmed that there's been partial pre-trial that has been conducted today. The Children's Department is granted time to continue offering the victim and the minor psychological support and care. The court reaffirms the need and importance to protect the privacy of the minor's hearing. As a result, the media and all social media users are directed to avoid coverage that would in any way infringe upon the privacy of the minors. Is that understood?
I'm sure it's not done in the mainstream media, but let us also adhere to our code of ethics and protect the privacy of the two minors. Jiario witonge mage banka ne nyamburko manege dholutore yao maduong' ma Juja e kaunti ma Kiambu. Joneno wacho ni jariembo mar nyamburko no ne ni kod miyo moro e kinde mane masira no timore. Giduto giwitonge mage ka gimomiyo nyamburko no olwar to pok oyange nyaka sani. Ringre miyo no osegole pi gi jogo abal matuklu ka kendo gimedo manyo ringre jariembo. MCA ma alwora no Gadhia Wambere kwayo jopiny kendo piny owacho mondo mi oket chiel motegno e olalo mar yawno mondo duok chien masiche mathoro timore e yawno. Tulilaukia hii shughuli ambapo bado tunang'ang'ana kutafuta mwili wa mwenda zake ambaye kunasemekana alikuwa ndani ya gari, na bado tunaendelea juu kwa sasa tumepata gari mahali iko ambapo ionekani, lakini already tushaipata. Lakini kabla tuitoe tunashughulikia kwanza kushughulikia mwili ambao kwanza tutautoa, alafu baadaye tutoe gari. Tukiendelea kama kiongozi hapa, niko na mswada nataka kuleta kwa bunge ili all the dams zikuwe zimesigirwa, tuone vile kama tutazuia watu kupoteza maisha yao. Kawadhi weche mamoko motenore kod weche mag somo to kod mago mag achach en ni jadolo moro kod minode e gweng' ma Matungulu e kaunti ma Machakos notito ng'wech bang' ka nofweny ni ne oriambo mondo oyud sir ne nyathine. Wachore ni jadolo no nondikore kaka jal manosewito ngimane kane gimanyo sir mar somo ne nyare e sikund sekondar ma Caring Hearts Group of Schools Matungulu. Wuond machalo kamano ne gitimo higni 4 mokalo ka anyuolane ne wacho ni yuto gi ne ni piny nikech wuon nyathino mane en jadolo ne osetho. Skul no koro dwaro mondo jadolo no chul $450 mane otigodo e siro somb nyargino. We are trying to address the needs of the poor children. Sometimes we find actually people who are wealthy, they have the resources they need, but they want to take advantage of the poor. We are dealing today with the case of Bishop Ezekiel Macharia, who has a church in Kitengela, and he brought his daughter here a few years ago, 4 years ago, and that daughter was educated by the organization, paying little and nothing, and because we were told that she had a very bad background, vulnerable background, only to find out this man owns a good vehicle, this guy is a bishop, and he has everything, and actually he was bringing another student there, another student for us to educate, another daughter of his, and we had just found out that he was not a needy person. So he is now required by our legal advisors to pay $450,000, and that is not even enough because actually this girl has been here and she has been taken to academic trips, sports trips, and a lot of other benefits of being in Caring Arts, and now she was not paying anything. And then there's a disadvantage here to the child. This child is going to know now the reason why she's not going to come back to Caring Arts as a tutor, the reason why we are not going to give her any awards like our students who pass before they go to university, we give them awards, and we also give them laptops. She's not going to get those things. And the reason is because the parents lied that they were poor, but they were not. Jadolo maduong' mar kanisa Anglikani pacho ka Jackson Ole Sapeto kwayo piny owacho mondo keto kenge makare mabiro neno ni chenro mag somo mar CBC odhi nyime kaka ne osechana. Sapeto wacho ni maino kod omenda mosedhi e chenro mar CBC kare joma ibiro puodhi e duol mar IBC mondo bi kod adiera. Jadolo no ne oloso e kinde mane oyango yatima Outreach of Mock Juries Center e alwora ma Kanduyi e gwenge mag Bungoma. Gedo mar center no nomuonyo $70 kendo obiro konyo e puonjo nyithindo ma jonyuolgi ok nyal siro somo margi. In the name of God the Father. Kama kanisa tunasema CBC imewekwa rasilimali nyingi, na tusiwe nchi ambayo tuna waste rasilimali ambazo
tunaiweka. Kwa hivyo langu ni kusema tungetafuta namna na mbinu zote tuhakikisha kwamba ile mpango ambayo iliwekwa iweze kufaulu, baada ya kusema tuifunje, maana tutakuwa tunaipeleka nchi hii hasara. Tunaanza jambo moja, tumefanya training nyingi sana kwa walimu, tumefanya training kwa wale ambao watakuwa na handle, tumebadilisha vitabu vyote syllabus yake, na itakuwa vigumu kwenda mbele na kwenda nyuma. Langu ningekuwa ninaona kwamba tungetafuta vile inaweza kufanya kazi. Kama kuna mambo ya kurekebisha turekebishe, lakini tusiseme ya kwamba tuiondoe kabisa, maana tutakuwa tunasonga mbele tunarudi nyuma na tutakuwa kama watu ambao hawana mwelekeo. Moko kuom apisa mag obila manosero taya ochako chenro mar chiwo tiegruok ne jopiny e weche mag arita mar jiwo arita kwe e kaunti ma Narok. Koloso e kinde manochiwo negi apisi, County Commissioner ma Narok Isaac Masinde opako obilago manosero taya kuom chiwruok margi e neno ni arita ma Narok ojiw kokalo e chiwo tiegruok ne apisa mag obila matiyo sani kod jopiny bende. Frederick Mulandi mochung' ne tiegruok makamano nyiso joma tiyo e sekta mag arita mag ji giwegi koting'o chukdar mondo riwre kodgi mar yudo tiegruok manimba e weche mag arita kwe. Officers vile mnajua ni watu wako na ujuzi, wamefanya hii kazi kwa miaka mingi, wamefanya kazi sehemu mbalimbali, na mimi nikiwa mwenyekiti wa security pamoja na komiti yangu, we will benefit a lot. I want to ask for partnership. Tufanye kazi pamoja in terms of enhancing community policy. We want you to work closely with us wakati muko hapa, alafu pia wakati mnapata nafasi mna train the security guards, make sure kwamba mnaingiza mambo ya community policy so that they can be able to work with the current security team to enhance security in the county. Apart from training new recruits or guards, we will also be training people who are employed by other private security services. Like you have your own private security, you have a school that has a watchman, because we want to coordinate that and make the work of the Kenya police to be easy. Ramogi wadani mondo wadhiani nyime kod mago mabende koro mulo weche mag sport kapok watieko. Yani tim mar Liverpool odonje tielo